All right, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in the previous tutorial, I introduced the remainder theorem, but I only solved one example. Now that is not fair because the exam won't bring such an easy question to you. So in order for you to be competent enough, in order to be able to combat your examination, you must go through different questions. So in this tutorial, I have prepared questions that will require us to use that remainder theorem. So let's move along. So let's move together. Example 1. When a polynomial r plus qx plus px squared is divided by x plus 1 or is divided by x minus 1 and then is divided by x minus 2, the remainders will be 2 if it is divided by x plus 1, 8 if it is divided by x minus 1, and 2 if it is divided by x minus 2. So you have to find now the values of p, q, and r. So let's find the value of p, q, and r. So this is our polynomial function f of x is equal to r plus qx plus px squared. So for the first case 1, we are going to divide this f of x to x plus 1. So we're going to get a remainder. So this remainder now is going to be what? So our x plus 1 is like x minus a. So our minus a is like 1 and our a is negative 1. So our remainder now is going to be equal to f of a ambayo ni negative 1 according to the remainder theorem. Kwa hiyo sasa ukichukua hii polynomial ukaganya na x plus 1 remainder ndo hiyo f of negative 1. Lakini hapa ashasema kwamba remainder ni 2 ukidivide na x plus 1. Kwa hiyo kumbe hii f of negative 1 ni sawa na 2. Sasa f of negative 1 ni nini? Maanake hapa niingize kwenye x niweke negative 1. Kwa hiyo itakuwa ni r plus q times negative 1 plus p times negative 1 squared sawa na 2. Kwa hiyo hii itakuwa ni r minus q plus p ni sawa na 2. So this is the first equation. So hiyo ni case 1. Case 2 now. So for case 1 nimeona kwamba r minus q plus p ni sawa na 2. It's my first equation nimesema. So for case 2 now, I'm going to divide f of x naigawanya na nini sasa? Na x minus 1. So at this time now my x minus a ni x minus 1. So my a ni 1. So nikigawanya hii f of x nikagawanya na hii x minus 1, my remainder ni f of a ambayo ni f of 1. So remember now my f of x ni sawa na r plus qx plus px squared. So my remainder now ambayo alisema ni nani? Ni 8 kwenye swali. Ukirudi kwenye swali alisema ukigawanya na x minus 1 remainder itakuwa 8. So my remainder which is equal to 8 is equal to f of 1. So f of 1 manake hapa niingize 1. Kwa hiyo itakuwa ni r plus q times 1 plus p times 1 squared ni sawa na nini? Remainder. Kwa hiyo the equation 2 nayo itakuwa ni r plus q plus p ni sawa na 8. So this will be my second equation. Yeah. Now case 3 sasa akasema ile f of x tutaidivide na by x minus 2. So kwenye case 1 nimeona kwamba r minus q plus p ni sawa na 2. Kwenye case ya pili nimeona r plus q plus p ni sawa na 8. So in the third case now
I'm going to divide f of x with x minus 2. So my x minus a now is x minus 2. So my a is 2. So nikigawanya ile f of x to x minus 2, my remainder itakuwa ni f of a, lakini naisema ni ngapi? 2. So now f of x, remember, ni sasa na r plus qx plus px squared. Kwa hiyo sasa remainder yetu ambayo ni f of 2 tumesema sasa na 2. So f of 2 hapa niweke 2, so itakuwa ni r plus q times 2 plus p times 2 squared ni sasa na 2. So itakuwa ni r plus 2 times q ni 2q, 2 squared ni 4 times p ni 4p. So this will be my third equation. So nitatumia hizi equation tatu now kutafuta the values of p, q and r. Kwa hiyo the first equation ni r minus q plus p ni sasa na 2. Then tuna r plus q plus p ni sasa na 8. And then tuna r plus 2q plus 4p ni sasa na 2. So now let's find the values of r, p and q there kwa kutumia calculator, because this is a simultaneous equation. So we're gonna get p ni sasa na -3, r ni sasa na 8, wakati q ni sasa na nini? 3. So this is example 1. Twende sasa example 2. Example 2 anasema when that polynomial, hii polynomial hii hapa niandike kwa chini, inaitwa ay square plus 3 times y jumlisha by squared minus 2 times y plus 3. Amesema when this is divided to by, niseme hiyo ni 2 minus 3 minus y times y, the remainder sasa r itakuwa sasa na nini? Itakuwa sasa na y plus 1. So tafuta the value of a and b. So umeiona hii imekaa kiajabu ajabu. Kwa hiyo nitaiweka ikae vizuri. Hii na hizi zimekaa kiajabu ajabu, nitaziweka zikae vizuri. So hii polynomial yangu nilopewa, ni a y squared plus 3 times y squared jumlisha b y squared minus 2 times y jumlisha 3. So imekaa kiajabu ajabu, tufanye sawa. Huzidisha kwa huyu itakuwa ni a y power 4, huzidisha kwa huyu itakuwa ni 3y squared, huyu na huyu itakuwa ni by cube, na huyu ni minus 2y plus 3. So kumbe my polynomial function now ndio hiyo a huyu jumlisha nianze na hii kwanza, by cube jumlisha 3y squared minus 2y plus 3. So alisema hii divide by nini? Alisema divide by 2 minus 3 minus y. So na hii yenyewe itakuwa ni 2 minus huyu times huyu ni 3y, negative na negative ni plus y square. So I'm going to take this divide by this. So I'm not going to use the remainder theorem kwa hapa, okay? Ni ngumu. So amesema ukichukua huyu ukidivide na huyu, remainder itakuwa ni y plus 1. Find the values of a and b. So let's do that one. So I'm not going to use the remainder theorem here. Yeah, I think the easiest way for me ni kwa nigawanye kawaida. So we are going to divide a y power 4 plus b y cube plus 3y squared minus 2y plus 3. So I'm going to divide this
with ile ilikuwa ni y squared minus 3y plus 2. Mwanzo tuliandika like 2 minus 3y plus y squared So kama nimeiarrange vizuri sasa. Hapo kama unavyoona nimeiarrange vizuri. So let us divide now. Nizidishe hii kwa ngapi niweze kueliminate hii? So nazidisha na ay squared. Ay squared times ay squared ndo nitapata hiyo ay power 4. Lakini ay squared zidisha kwa huyu nitapata minus 3 ay power 3. So ni muhimu sana hizi kuzipanga kwamba hapa kama ni power 4 hapa power 3 power 2 usichanganye. Na huku pia ni muhimu kuzipanga. Ndio maana hata hii rearrange vizuri. Okay, so ay squared times 2 nitapata 2ay squared. So now I minus. So huyu minus huyu ni 0, lakini negative na negative hapa ni plus, so hapa nitapata b plus 3a y cube. So 3 minus 2a hapa nitapata 3 minus 2a, so kwa nje na y squared. So huyu minus 2y tumshushe. So hii y squared nizidishe kwa ngapi niweze kupata b plus 3a times y cube? Nizidishe kwa b plus 3a times y. So y times y ni y cube. Don't forget the b plus 3a. And then b plus 3a times 3, so kuna hiyo negative. So b times 3 ni 3b na 3a times 3 ni 9a. So hapo tutakuwa tuna y squared. So times 2 sasa, b times 2 ni 2b, 3a times 2 ni 6a. So don't forget the y. So we minus now. So wanakwenda. So hapa na minus sasa. Kwa hiyo 3 iko peke yake, so it's 3. So negative na negative ni positive, kwa hiyo inakuwa plus 3b. So negative 2a plus 9a itakuwa ni plus 7a y squared. And then kwa hapa sasa negative na negative, so tuweke 2 negative. So ndani tabaki na 2 hii huku juu, and then plus 2b. So naweka plus kwa sababu tayari kuna negative hii huku nje, plus 6a times y. So ile 3 kule tuishushe like that. So nizidishe y square kwa ngapi nipate huyu 3 plus 3b plus 7a times y square? Maana ni 3 plus 3b plus 7a. So uzidisha kwa y square nitapata 3 plus 3b plus 7a y squared. So minus hapa sasa 3 times 3 ni 9, again 9b, and then 7 times 3 ni 21a. Huyu wa mwisho sasa nafasi imebaki ndogo, tabanana hivyo hivyo. 7 times 3 times 2 ni 6, so tutakuwa tuna 6 plus 6b plus 14a hivyo. So minus now. So huyu wa kwanza kwa heri. Hapa sasa kwa pili hapa nianze tu kuiandikia huku mwanzo. So negative na negative ni positive, kwa negative 2 plus 9 ni positive 7. Negative 2b plus 9b ni plus 7b. Negative 6a plus 21a ni plus 15a y. Huku sasa 3 minus 6 itakuwa ni negative 3. Kwa hiyo hapa tuweke minus sasa. 3 minus 6 negative 3, kwa hiyo 3 hapo. So 0 minus 6b unapata negative 6b, so hii you can see there 0 minus 14a unapata negative 14a. So this now ndo remainder yetu. Hii ndo remainder yetu. So tuiandike remainder yetu in a fresh page. So remainder yetu tulioipata r ni 7 plus 7b plus 15a times y minus brackets 3 plus 6b plus 14a. So kwenye swali remainder alisema ni sasa na nini? Y plus 1. Kwa hiyo hii huku juu inabidi iwe sawa na hii huku chini. So nafanisha coefficients.
Hapa tuna huyu 7 plus 7b plus 15a. Hapa chini tuna 1. Huku tuna negative 3 minus 6b minus 14a. Huku chini tuna 1. So if I simplify this, tutapata juu tutapata nini? Tutapata 7b plus 15a is equal to 1 minus 7 negative 6. Alafu huku chini tutapata nini? Tutapata 6b plus 14a is sawa na nini? Negative 4. So I'm gonna solve these two simultaneous. Yeah, so nikisolve hizi mbili simultaneously, you can use your calculator. A itakuwa ni sawa na positive 1, alafu b itakuwa ni sawa na negative 3. So this was example 2. You can see tutumie remainder theorem. It was for me it was difficult to use remainder theorem here. Let us now see example 3. Now this is example 3. Example 3 anasema find the values of p and q so that x plus 1 and x minus 2 shall be factors of x cube plus px square plus 2x plus q. Alafu uhitaji na third factor. So kwa sababu hii ni cubic function itakuwa na factor 3, lakini yeye ametupa 2. Factor maana yake hii cubic function inagawanyika kwa hii x plus 1. Kwa hiyo maana yake remainder ni 0. So nikichukua huyu x cube plus px squared plus 2x plus q nikigawanya na x plus 1, remainder itakuwa sawa na nini? Na 0. Lakini kwa sababu hii x plus 1 ni kama x minus a, so a yangu ni negative 1. Hapo unaweza ukaona negative a sawa na 1, so a sawa na negative 1. Kwa hiyo kumbe r pia ni sawa na f of negative 1. So f of negative 1 ni 0. So manake nini? Manake hapa napachika nini? Negative 1. So itakuwa negative 1 cube plus p times negative 1 squared plus 2 times negative 1 plus q sawa na 0. So what do I get? I get negative 1 cube ni negative 1, negative 1 square ni 1, kwa hiyo plus p, negative 1 times 2 ni negative 2 plus q. So I'm gonna get p plus q is equal to 3. Hii ni equation yangu ya kwanza, lakini sio kwa x plus 1 tu, hata x minus 2 ni factor. Kwa hiyo equation ni p plus q is equal to 3, lakini pia nikichukua huyu x cube plus px squared plus 2x plus q nikidivide na x minus 2, remainder yangu pia itakuwa ni nini? 0. Lakini remainder yangu pia you can see a ni sawa na 2, ni sawa na f of a, ambayo a ni nini? Ni 2. So f of 2 is 0. So kwenye hii equation now naweka 2 ndo f of 2. So f of 2 itakuwa ni 2 cube plus p times 2 squared plus 2 times 2 plus q ni sawa na 0. So 2 cube ni 8, 2 squared ni 4, 2 times 2 ni 4 plus q sawa na 0. So here we're gonna have 4p plus q. 8 jumlisha 4 ni 12, ukileta huku ni negative 12. So this is the first equation now. This is the second equation. So I'm gonna solve these two simultaneously. So nina p plus q ni 3, afu nina 4p plus q ni nini? Negative 12. So what's my answer here? P itakuwa ni sawa na negative 5 and q ni sawa na nini? Q itakuwa ni sawa na 8. Yeah, so that's the value of p and q. Lakini kwenye swali alisema find the third factor. Sasa f of x ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni x cube plus px squared plus 2x plus q.
lakini p na q zishapatikana. Kwa hiyo kumbe f of x ni x cube minus 5x squared plus 2x plus 8. So this is f of x. So tumeona kwamba hii f of x yetu hii x cube minus 5x plus 2x minus 5x squared plus 2x plus 8 ina factor 2. Hiyo equation yetu hapo juu ina factor 2, ina x plus 1 ni factor ya kwanza, alafu tuna x minus 2, so ipo the third factor. So nikichukua hizo factor tatu nikizidisha ndo napata hiyo function yetu hapo juu. Sasa ili anasema what is the third factor? Ili kuipata third factor, it means I have to divide this x plus 1 both side na x times x minus 2 both side. Kwa hiyo they go. Kwa third factor nitaipata nikichukua huyu ganya kwa huyu, lakini huyu x plus 1 times x minus 2 ni nini? Ni x squared minus x minus 2. To get the third factor, I'm going to take this divided by x squared minus x minus 2. So let's divide now. Ngapi zidisha kwa x square unapata x cube ni x. X times x square ni x cube. X times x ni x squared. X times 2 ni negative 2x. So you minus x cube na x cube kuishne. Negative 5x squared plus x squared ni nini? Negative 4x squared. 2x minus 2x ni 2x plus 2x ambayo ni 4x. And then we have plus 8. So ngapi zidisha kwa x squared napata negative 4x squared? Negative 4. Negative 4 times x squared. Negative 4 times x. Negative 4 times negative x, ni plus 4x. Negative 4 times negative 2. So minus, you get what? 0. So the third factor ni nini? X minus 4. So from our question, P tumepata nini? Negative 5. Q ni nini? 8. Na third factor ni nini? X minus 4. Kwa hiyo utaona ukichukua x plus 1 times x minus 2 times x minus 4 ndo napata x cube plus px squared plus 2x plus q. So you can prove this one. So hizi p na q nilizipata kwa kutumia remainder theorem, lakini pia ningeweza kupata kwa kudivide. So let me try to get p and q by dividing. Now si alisema kwamba kwenye swali x plus 1 and x minus 2 alisema are factors of x cube plus px squared plus 2x plus q. Alafu akasema find p and q. Maana nikichukua huyu zidisha kwa huyu, maana nikichukua x cube plus px squared plus 2x plus q nikagawanya na hawa x plus 1 times x minus 2, remainder yangu itakuwa ni nini? 0. So huyu x plus 1 times x minus 2 tumesema ni x squared minus x minus 2. Kwa hiyo nikichukua huyu gawanya kwa huyu, remainder ni 0. So kwa kugawanya tu naweza nikapata p and q. So let's do like that. So alternatively. So tuna x cube plus px squared plus 2x plus q. All of this gawanya kwa nini? X squared minus x minus 2. So hapa nitaweka x, hapa itakuwa ni x cube minus x squared minus 2x. So nikiminus, x times, nikiminus x cube minus x cube kuishne, p minus negative 1 ni
p plus 1, so nje tuna x squared, and then 2x minus negative 2x itakuwa ni plus 4x. So tumshushe q. So hapa now nitazidisha kwa p plus 1 ili nipate p plus 1 x squared. So p plus 1 times x squared ni p plus 1 x squared. P plus 1 times huyo ni negative sasa p plus 1 x. And then p plus 1 times 2 ni negative 2p plus 2. So I'm gonna minus. So hapa inaisha. So negative na negative ni positive. Kwa hiyo itakuwa ni 4 plus 4 plus 1 by the way ni 5. So itakuwa ni 5 plus px. Alafu kwa huku sasa na kwenye negative na negative ni positive. Kwa hiyo itakuwa ni 2p plus q plus 2. So hii ndio remainder yetu. Lakini kumbuka hizi ni factor. So hii remainder yetu lazima iwe sasa na nini? Na 0. 5 remainder inakuwa ni 5 plus p x jumlisha 2p plus q plus 2. Lakini kwa sababu tuligawanya na factor, remainder ni 0. So 0 manake nini? 0 manake ni 0x plus 0. Kwa hiyo hii 5 plus p itakuwa sawa na 0 na hii 2p plus q plus 2 itakuwa sawa na 0. So kwenye 5 plus hii 5 nikileta huku p ni nini? Negative 5. So hapa nitapachika negative 5 nipate q, itakuwa 2 times negative 5 plus q plus 2 sawa na 0. So itakuwa negative 10 plus q plus 2 sawa na 0. Negative 10 plus 2 negative 8 plus q sawa na 0. Leta negative 8 huku, q itakuwa nini? 8. So q ni sawa na nini? 8. So you can see nimepata majibu yale yale, but this time kwa kudivide sitatumia nini? Remainder theorem. Let's do now, this was example 3, let's do now example 4. So kutafuta factor, by the way, kabla sijaenda kwenye example 4, kutafuta factor ni vile vile. Let's do example 4. Now this is example 4. Example 4 anasema use the remainder theorem to find the factors of hiyo equation hapo juu, a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube. So tafuta factors zake. Sasa mimi nilivyofanya hili swali nikasema ngoja niandike hii question kwenye mfumo huu f of a. Kwa hiyo hapa na hapa nikapa expand. Hapa kwenye a minus b ukipa expand panakuwa ni a cube. Unaweza ukafanya pembeni a minus b times a minus b times a minus b. Ipo njia rahisi ya kuexpand inaitwa Pascal triangle. Tutakuja kuisoma in the coming tutorial. So a minus b cube ni sawa na a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. So huyu sikumexpand kwa sababu hana a, kwa hiyo nikamwacha hivyo hivyo b minus c cube. Nikamexpand huyu wa mwisho atakuwa ni c cube minus 3a minus 3c squared a plus 3ca squared minus a cube. So maana hapa kuna a cube afu hapa kuna minus a cube. Kwa hiyo a cube minus a cube ni 0. Now you can see hapa tuna a squared na hapa tuna a squared. So hiyo a squared naweza nikaitoa nje, kwa hiyo hapa nitabaki na 3c minus 3b plus hapa nina a na hapa nina a. Kwa hiyo a naweza nikaitoa nje. So hapa nitabaki na 3b squared minus 3c squared. And then nabaki na huyu negative b cube na huyu hapa plus c cube, and then jumlisha usahau huyu ambaye hatujamu expand b minus c cube. So naweza nikaandika vizuri zaidi ka f of a ni sawa sana u3 naweza nikamtoa nje, so it's 3 c minus b a squared jumlisha na hapo 3 naweza nikamtoa nje 3 b squared minus c squared a minus, so tuna huyo b cube plus c cube plus b minus c cube. So so you can see it's like a quadratic. Hapa tuna a squared, a hapa ni constant.
So hii function nimeandika kama hivi. Jamaa nataka nitafute factors. Let me write this in a fresh page. So jamaa alinipa expression ngumu kama hivi. Ilikuwa ni komoana a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube. Kaniambia find factors. Nikasema hamna shida, mimi mwenyewe naweza kucheza. Kwa hiyo hii nikaiandika in terms of f of a, kwa hiyo ikawa ni 3 c minus b a squared plus 3, so it's b squared minus c squared a, so nikabaki na minus b cube plus c cube, so and then we add plus b minus c cube. Yeah, so nilivyofika hapo now anasema nitafute factors za hii, manake hii function. Sasa ukichukua f of a ukagawanya na mtu yoyote alafu remainder ikaja kwanza sana 0, huyo ule mgawanyia hapa ni nani? Ndo tunamuita factor. So according to remainder theorem tusema kuchukua f of x ukagawanya na x minus a, remainder inakuwa sana nini? F of a. Sasa umeona hii f of a yetu hapa nikigawanya je na a minus b, nimechagua tu randomly a minus b. So hapa tuna x, hapa tuna a, so hapa tuna b, hapa tuna a, hapa tuna b, maana remainder hapa itakuwa ni f of b. So if a minus b is a factor of this expression, then f of b must be equal to 0. So tuangalie f kama f of b ni 0. F of b manake kwenye hapa si kwenye a nimeweka b na hapa kwenye a niweke b, a niweke b. Kwa hiyo itakuwa ni 3 c minus b times b squared plus 3, so we have b squared minus c squared times b, so minus b cube plus c cube plus b minus c cube. So f of b now itakuwa sasa na nini? Hii b square ingize ndani, so it's gonna be 3b squared c minus, we're gonna have 3b cube plus, so 3 times b squared times b, 3b cube again, minus 3b c squared, so tunabaki now b cube plus c cube plus b minus c cube. So it must be equal to 0, ndo tutasema a minus b is a factor of f of a. So you can see here haraka haraka, negative 3b cube plus 3b cube ni 0. So fb inabaki ni 3b squared c minus 3bc squared, so tuna ile minus b cube plus c cube. So to expand hii b minus c cube tuone kama fb itakuwa 0. So itakuwa ni 3b squared c minus 3bc squared minus b cube plus c cube, so we're gonna have b cube minus 3b squared c, nikiexpand hii sasa, plus 3bc squared minus c cube. So hii ni positive c cube, hii ni negative c cube. Hii ni positive b cube, hii ni negative b cube. Hii ni positive 3b squared c, hii ni negative 3b squared c. Hii ni positive 3bc, hii ni negative 3bc squared. So kumbe fb ni sasa na nini? Na 0. Kwa hiyo unaona nikichukua f of a nikagawanya na a minus b, my remainder ni sasa na f of b, lakini tumeona hapo f of b ni nini? 0. Kwa hiyo factor ya kwanza ni nini? A minus b. Yeah, lakini so remember ile function yetu f of a ambayo ni sasa na 3 c minus b a squared plus 3 b squared minus c squared a plus minus b cube plus c cube plus b minus c cube. So hii ni quadratic. Sasa tumepata factor moja, a minus b is a factor.
lakini quadratic haiwezekani ikawa na factor moja, lazima iwe na factor ya pili. Kwa hiyo let's find the other factor. So now nataka kuitest a minus c. Kwa kama nikichukua hii polynomial f of a divided by a minus c, remainder nitakayopata ambayo ni f of c according to the remainder theorem ikiwa ni 0, basi a minus c ni nini? Ni factor. So let's test now if f of c is 0. Maki kwenye a hapa niweke c. Kwa hiyo itakuwa ni 3 c minus b times c squared plus 3 b squared minus c squared times c minus b cube plus c cube plus b minus c cube. Kwa hiyo f of c now itakuwa sasa sana kiexpand hapo ni 3c cube minus 3bc squared plus 3b squared c minus 3c cube. So minus b cube plus c cube, so plus b minus c cube. So huyu 3c cube positive anakufa na huyu. Kumbe sasa fc sasa na negative 3 bc squared plus 3b squared c. So we have minus b cube plus c cube. So plus b minus c cube. So to expand here, b minus c cube. So fc now is negative 3bc squared plus 3b squared c minus b cube plus c cube. So you're going to have b cube minus 3b squared c plus 3bc squared minus c cube. So positive c cube, negative c cube. Negative b cube, positive b cube. Negative 3bc squared, positive 3bc squared, positive 3bc squared, negative 3b squared c. I mean positive 3b squared c, negative 3b squared c. So fc ni sasa na nini? Na 0. Kwa hiyo kumbe pia nikichukua f of a nikagawanya a minus c, remainder ambayo ni f of c, kumbe na yenyewe ni 0. So a minus c is another factor of f of a. So swali lilikuwa ni hili, find the factors ya hii hapa, a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube. Hiyo expression nikaandika kwa mfumo huu 3 times c minus b a squared plus 3 times b squared minus c squared a minus b cube plus c cube plus b minus c squared. I mean b minus c cube. So nilivyoandika hivi sika quadratic a square a constant. Nikapata factor mbili a minus b na nani? Na a minus c. Lakini unaweza kusema niishie hapo. Lakini hapana. Japo hii f of a ipo kama quadratic, lakini ukiichunguza hii ambayo tumepewa mwanzoni hii ambayo tumepewa mwanzoni ina power 3, power 3, power 3. Kwa hiyo hii kumbe sio polynomial tena ya degree 2. Ni polynomial ya degree 3. Kwa hiyo lazima itakuwa na factor ngapi? 3. Hata hivyo siwezi tena nikatumia hii fa kupata factor ya 3. Kwa sababu hii fa according to a ni quadratic. So I'm going now to express hii equation huku juu in terms of b now, fb. Nitaandika kama fb sasa itakuwaje? So nita expand huyu na huyu. Huyu ndo nitamwacha. So ki expand huyu atakuwa ni a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. So na expand na huyo plus b cube minus 3b squared c plus 3bc squared minus c cube plus c minus a cube. So negative b cube na positive b cube wanakwenda. So my fb now inakuwaje? B squared ni hii hapa na b squared nyingine ni hii hapa. So hapa ninabaki na 3a na negative 3c. Kwa hiyo itakuwa ni 3a minus c b squared. So jumlisha b ni huyu na huyu. So hapa kuna 3c squared, hapa kuna negative 3a squared. Kwa hiyo nitakuwa na 3c squared minus a squared b. So nabaki na huyu nani?
plus a cube minus c cube plus c minus a cube. So this is my FB. So my FB tumeona ni 3a minus c b squared plus 3, we have c squared minus a squared b, so we have plus a cube minus c cube, so plus c minus a yote cube. So hii FB sasa nikigawanya kwa b minus c remainder sasa, si unajua fx nikigawanya kwa x minus a, remainder ni nini? F of a. So badala x tuna b, badala a tuna c. Kwa hiyo hapa remainder ni f of c. So hili b minus c iwe factor ya fb, inabidi f of c iwe nini? 0. So hapa kwenye b now mtaweka nini? Mtaweka c. So nikiweka c hapo kwenye b, f of c itakuwa ni nini? 3 a minus c squared plus 3 c squared minus a squared c plus a cube minus c cube, so plus c minus a nini cube. So nikiexpand hii kama x itakuwa 0, maana yake b minus c is a factor of what? Of fb. So let's expand it now. Fc itakuwa ni 3ac squared minus 3c cube plus 3c cube minus 3a squared c, so we have plus a cube minus c cube plus c minus a cube. So negative 3c squared na positive 3c cube wanakufa. I mean eti negative 3c squared, negative 3c cube. So tabaki na 3ac squared minus 3a squared c. Kwa hiyo fc sasa itakuwa ni 3ac squared minus 3a squared c so we're gonna have plus a cube minus c cube plus c minus a cube. So to expand huyo ya mwisho, fc atakuwa ni 3ac squared minus 3a squared c plus a cube minus c cube, so it's plus c cube minus 3 tuseme c squared a plus 3 ca squared minus a cube. So negative a cube positive a cube, negative c cube positive c cube. Hii ni negative 3c squared alafu a, wakati iko wapi? Hii ni positive 3c squared alafu a, so they go. Hii ni positive 3ca squared, hii ni positive negative 3ca squared, they also go. Kwa hiyo fc ni nini? Ni 0. So ile nini b minus c is a factor of nani? Of fb. So b minus c is a factor of fb. FB tulisema ni 3a minus c times b squared plus 3 c squared minus a squared times b plus a cube minus c cube plus c minus a cube. So tumeona kwamba b minus c is a factor ya hiyo fb, lakini kumbuka hii fb initially ilikuwa expression hii a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube, ndio tukachagua kuiandika in terms of f of b. So tumeona kwa hiyo b minus c kumbe is a factor ya hii expression, lakini kabla hii expression hatukuiandika in terms of f of b. Kumbuka tuliandika in terms of f of a, na tulivyoiandika in terms of f of a tukajua kwamba a minus b is a factor ya hii expression, lakini pia a minus c is a factor ya hii expression. So hii f of b you can see is quadratic, kuna b square hapa, kuna b afu kuna constant. Kwa hiyo ningeweza nisirizike na factor moja nikasema nijaribu kutest na b minus a nione kama na yenyewe ni factor. Hata hivyo sikufanya hivyo because tayari nilishajua kwamba a minus b is a factor.
Kwa hiyo b minus a lazima itakuwa a factor, because if a number is can be divided by 2, then it can also be divided by -2. And by the way, hii expression tuliopewa mwanzo is an expression of, is a polynomial of degree 3. Kwa hiyo itakuwa na factor tatu tu ambazo ni b minus c, a minus b na a minus c. Let me say see you in the next tutorial.